abantu bonna bazaalibwa kukulembera. Because what I have said so far suggests that some are born to lead, but others are not. Now in 2005 I went to a conference. And the speaker there was a man called John Maxwell. John Maxwell. And he is an outstanding leader. And an outstanding trainer. And he has written many books on leadership. Now God gave him a vision. A vision to train 1 million Christian leaders. And he developed a training program. It was called the Million Leaders Mandate Training. The program abakulembeze akakadde kalamba miliyoni y'abakulembeze. And the vision was to train 40,000 trainers. Era nga mukolesebwa kwe yasalawo asooke atendeke abantu abakulembeze emitwalo 4. And each of those would commit to train 25 leaders. Kati nakimanya nti abakulembeze emitwalo 4 buli omu bw'atendeka abakulembeze banne 25 kati awo tuli mu mathematics. And then between them they would have trained 1 million leaders. Nakimanya nti bw'atendeka abakulembeze emitwalo 4 buli omu n'atendeka 25 bagenda kubanga bamaze okutendeka abakulembeze miliyoni namba. And so they started this program back in 2003. Program yagitandika 2003. And they went to Africa to train leaders. Nagenda mu Africa okutendeka abakulembeze. They went to Asia. Nagenda mu Asia n'atendeka abakulembeze. To Europe. Nagenda e Bungereza n'atendeka y'abakulembeze. To North and South America. Nagenda mambuka ne maserengeta ga America n'atendeka y'abakulembeze. In June 2015, mu Gwomukaaga 2015, they went to a place called Kiribati. Bagenda mu kifo kiyitibwa Kiribati. And that meant they had been to every nation in the world. Bwe bagenda mu kifo ekiyitibwa Kiribati kyekyali ekisembayo nga ensi yonna bagyetoolodde batuuse mu buli ggwanga. To 196 different countries. Amawanga 196 agali mu nsi gonna baakatuukamu bakubire mu ngalo abasajja abo. Ensi erimu amawanga 196 gonna baakatuukamu. And by then they had trained more than 6 million leaders. Abaali ab'okutendeka miliyoni 1 bagenda okumaliriza nga batendese miliyoni 6 ez'abakulembeze. Tusiibe n'engalo ez'amaanyi banne. So I went to this conference in 2005. Nagenda mu lukungaana luno 2005. And John Maxwell had come to launch the program in Europe. John Maxwell yali azze okutandikawo program eno e Bungereza ewaffe. And I listened to John Maxwell talk to us. Ne mpulira John Maxwell ng'ayogera naffe ng'atusomesa. And he was one of the best speakers that I had ever heard. Yali omu ku basomesa abalungi be nali mpuliddeko mu nsi.
And I looked at the training material that he had. And I thought this was excellent material. And so I joined the program and trained as a trainer. And my plan was not to train leaders in the UK, but to train leaders in Africa. And so I began that training in 2006. And brought together 50 leaders to train. One of those leaders was Ben. And we had people from Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, and the Congo. And I only intended to do the training once. And in September last year, I did my final Million Leaders Mandate training. Altogether, I did the training 12 times. Now there are 36 lessons in the program. And the first lesson in the first book is God's call for us to lead. And the first section in that lesson is born to lead. John Maxwell says we are all called to lead. John Maxwell alambika mu kitabo ekyo ng'agamba ffenna twayitibwa twazaalibwa kubeera bakulembeze teralina kusemba nakyo. We are born to lead. Ffenna twazaalibwa kukulembera. He does not say that some of us are called to lead. Tagamba nti abamu ku ffe be baazaalibwa okukulembera. He says we are all called to lead. Agamba nti ffenna twayitibwa kubeera bakulembeze. So what does he base this on? Kati bino byonna abijja ku ki? Amaanyi n'ebigambo byonna abisinziira ku ki? He describes God as the ultimate leader. Ayogera Katonda ng'omukulembeze omukulu. That there is no greater leader than God. Tewali mukulembeze asinga Katonda. There is no better leader than God. Teri mukulembeze mulungi okusinga Katonda. And then he refers to Genesis chapter 1 and verse 26. Ayogera ku lubereberye essula esooka n'olunyiriri olw'26. Tugende mu lubereberye essula esooka n'olunyiriri olw'26. This is what it says in that verse. Kigamba bwe kiti mu ssula ennyiriri olwo. Then God said, Katonda n'agamba, let us make man in our image. Leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. In our likeness. Era ne mu nfaanana yaffe. And let them rule over the fish of the sea. Omuntu oyo gwe tugenda okutonda
abeere mufuzi afuge ebiri mu nnyanja and over the birds of the air, afuge n'ebibuuka mu bbanga and over the livestock, n'ebisolo byonna ebitambula ku nsi, over all the earth, n'ebiri mu nsi byonna, and over all the creatures that move along the ground. n'ebitonde byonna ebyewalula ku ttaka. So we are made in God's image. Katongera okukiraba nga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. We are made in His likeness. Twatondebwa mu nfaanana ye. And God is the ultimate ruler. Kati Katonda ye mufuzi ow'okuntikko. So we have also been created to rule. Ffenna twatondebwa kufuga, twatondebwa kulembera okusinziira ku kyawandiikibwa kino abooluganda. We are created to lead. Twatondebwa kulembera. As humans, we have authority over all the earth. Ng'abantu Katonda yatuwa obuyinza okufuga byonna ebiri mu nsi, ffe bafuzi baabyo. God said, let them rule. Katonda n'agamba bafugenga. Let them lead. Bakulemberenga. And then John Maxwell said this: John Maxwell ayongera n'agamba, if God told us to rule or to lead, Katonda bwe yatugamba kulembera na kufuga, then we must have the ability to do it. Tusaanye tubeere nga tulina obuyinza obusobola okikola. Because He would not ask us to do something Katonda tayinza kugamba kukola kintu and not enable us to do it. n'atakuwa busobozi bwa kukikola. Now clearly we are not all the same. Tetufaanagana mu butonde bwa njawulo. We are all different. Ffenna tuli ba njawulo. So we will not all lead in the same way. Ffenna tetuyinza kulembera mu ngeri y'emu. And we will not all lead in the same areas. Tetusobola na kulembera mu bifo byebimu. But all of us have the ability to lead in some area or areas. Naye ffenna tulina omukisa ogw'okulembera ku mitendera egy'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo ne mu ngeri ez'enjawulo. Now each of us is involved in different areas of life. Ffenna nga bwe tuli wano tulina engeri gye twetabyemu mu buweereza n'obulamu bw'abantu mu ngeri enjawulo. For example, there is family. Ekyokulabirako waliwo amaka. There is church. Waliwo ekkanisa. There is work. Waliwo n'emirimu. There is the community. Waliwo n'ebitundu. And we have opportunities to influence people in these different areas. Tulina omukisa okubeera nga tuyamba abantu era nga tubaleeta eri Katonda mu bitundu bino eby'enjawulo. In the family, the father leads the family. Ekyokulabirako bwe tutuuka ku famire, taata yakulembera ewaka, ye mukulembeze ali ku ntiko. His wife and his children. Omukyala we n'abaana. Then the mother leads the children. Kati maama akulembera abaana. And then they may also have influence in the wider family. Kati ate musobola okuba n'amaanyi agakoma ku bantu ab'enjawulo mu famire ne mu kitundu. If you consider the area of church, bw'otunuulira embeera ey'ekkanisa, the pastor leads the congregation. Omusumba akulembera ekibiina. Others may lead in some area of church life. Ate abalala basobola okukulembera mu bitundu eby'enjawulo eby'obuweereza obw'ekkanisa. Some will be worship leaders. Abamu bagenda kuba bakulembeze ba bitongole by'okusinza. Some may be pastoral team leaders. Abalala basobola okubeera abakulembeze ab'ebitongole eby'obusumba. Some may lead in the area of evangelism. Abalala basobola okukulembera
mu kitongole ekyokubuulira enjiri. And some may lead a cell group. Abalala basobola okukulembera group zino ezisabira ewaka. So there are different ways in which someone might lead. Kati waliwo engeri ez'enjawulo omuntu z'asobola okubeera nga akulembereramu. Different areas where people have influence. N'ebitondo ebyenjawulo abantu bwe bayitira okukulembera. And then think about work. Kati olowooza ku by'emirimu. Some people are managers. Abamu bamanager. Some may lead a small team of people. Abalala basobola okukulembera ekibinja ekitono eky'abantu. Some simply have influence with their fellow workers. Ate abalala bakulembera mu bakozi bannaabwe. Also, we have the area of community. Ate tulina n'eyo mu bitundu gye tuva. And it is important for us to be involved in the community. Kikulu nnyo okubeera nga ddala twenyigirako mu bitundu byaffe si mu kanisa wokka, ekyo mukiwulire abooluganda abalokole. It is easy to be caught up in just church things. Twesanga ng'ebiseera ebisinga tuli mu kanisa wokka we tulowooza okubeera abakulembeze n'abaweereza. To be involved only with other Christians. Nosanga ng'oli eyo ng'obeera mu balokole bokka, toyina walala wonna ogenda mu bakulembeze abalala. But we need to be involved in the community. Abooluganda kino mukiwulire, Mukama teyakuyita kukulembera mu kanisa wokka, ne mu kitundu gy'ova osobola okubeerayo omukulembeze mu linnya erya Yesu. Who are not yet Christian. So perhaps you could be involved in an NGO. Or you could help with a health project. Perhaps you might belong to a sports club. Maybe a football club. My wife and I play the sport of bowls. So we are involved in a local club. And we are also involved at county level. And then of course we all have neighbors who live around us. And you could meet with your neighbors. Or help your neighbors in some way. In these different ways you have influence in the community. John Maxwell has what he calls his law of influence. John Maxwell alina kyayita etteeka ery'okusikiriza abantu. He says the true measure of leadership is influence. Agamba nti obukulembeze ekibulabisiza ddala nti bukulembeze butuufu kwe kuba nti osobola okusika abantu n'obaleeta ne bakugoberera. Nothing more and nothing less. Agamba tewali kisinga ekyo, tewali kiri wansi w'ekyo. And Jesus speaks about influence. Yesu ayogera ku kusika abantu n'obaleeta. In the book of Matthew chapter 5, mu kitabo kya Matayo essuula 5 verses 13 to 16, olunyiriri olw'30, this is what Jesus says. olw'13 okutuuka ku lw'16 agamba bw'ati. You are the salt of the earth. Agamba mwe muli munyu gwa nsi. But if the salt loses its saltiness, naye omunyu bwe guggwaamu ensa, how can it be made salty again? gunaayamba gutya ekitundu? It's
no longer good for anything guba tegukyalina makulu except to be thrown out okujjako okugusuula eri masasiro and trampled by men. ne bagulinnyirira abantu. And you are the light of the world. Gwe oli musana gwa nsi. A city on a hill cannot be hidden. Ekibuga ekiri ku lusozi waggulu tekisobola kukwekebwa. Neither do people light a lamp Era omuntu tasobola kukoleeza tawaaza and put it under a bowl. n'agiteeka ate wansi w'ekibbo. Instead, they put it on its stand. Alina ogiteeka ku kikondo waggulu. And it gives light to everyone in the house. Esobola okuwa abantu bonna omusana abali mu nnyumba. In the same way, Mu ngeri y'emu, let your light shine before men. leka omusana gwammwe gwakire abantu bonna, abalokole n'abatali balokole, mu kkanisa n'ewabweru. Omusana gukole gutya? Gubaakire, eba kusigala mu kkanisa wokka. Owulidde Logasi? That they may see your good works Abantu balabe ebikolwa bye ebirungi, kati abalokole bokka bye balina obbiraba. and praise your Father in heaven. Bonna babirabe bagulumize Katonda we yakulokola. So Jesus says, you are the salt of the earth. Katolaba Yesu agambye ti mmwe munyu gwa nsi And you are the light of the world. era mmwe musana ogw'ensi. And you may not have thought about this being leadership, Oyinza okubanga bino tewabirowoozaako nti byongera ku bukulembeze, but it is about influence. naye ekigambo ekyo okubeera omunyu gw'ensi, okubeera omusana gw'ensi, kitegeeza okubeera n'amaanyi mu bantu agabasika ne gabaleeta gy'oli. And therefore it is about leadership. Kale n'olw'ensonga eyo kyogera ku bukulembeze. Salt affects everything around it. Kati abooluganda ffenna katulowooze ku munnyu. Omunnyu buli w'ogusuula oba mu mazzi oba mu ki gukyusa ebintu. Omunnyu gukola gutya? Gubikyusa. And you are the salt of the earth. Agambye kati gwe munnyu gwa nsi, ekitegeeza buli w'obeera olina okukyusa ebintu. Light changes everything around it. Buli w'oteeka omusana w'okoleeza wadde akatadde oba akakando ogenda okulaba nga wakyuse. And you are the light of the world. N'agamba gwe musana ogw'ensi. So yes, you are leaders. Ekitegeeza obanga oli musana obanga oli munnyu, ekitegeeza oli mukulembeze. Are you born to lead? Wazaalibwa kulembera. Yes, you are. Kyekyo kyennyini wazaalibwa kubeera mukulembeze. You are born to lead. Wayitibwa kulembera. I was born to lead. Nange nazaalibwa kulembera. All of us here are born to lead. Ffenna wano twazaalibwa kubeera bakulembeze. Mukikubireko mu ngalo ekyo kikulu bannange. And the people in our churches are also born to lead. N'abantu bonna abali mu makanisa gaffe baazaalibwa kubeera bakulembeze. Now, this does not mean Kino tekitegeeza that we do lead. tetukulembera, It does mean that we can lead. ate tekitegeeza nti tusobola okukulembera. And it does mean that God wants us to lead. Wabula kyekitegeeza ti newankubadde byakulema, newankubadde wabitya, newankubadde walowooza nti tobisobola, naye Katonda ng'akuleese wano n'akusomesa, kitegeeza ayagala kuwa obusobozi obikole. It all changed. Naye olunaku lumu byonna byakyuka lumu. Let us read what happened next. Katusome byagenda bitya bijje bikyuke. So we read from the book of Exodus, Katusome mu kitabo ky'Okuva chapter 2, essuula ey'okubiri and verses 11 to 22. olunyiriri olw'ekkumi n'olumu okutuuka ku 22.
11:22 egamba awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa n'abajjira baganda be n'alaba emigugu gyabwe n'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omwebbulaniya omu baganda be n'amagama g'eruuyi n'eruuyi n'alaba nga tewali muntu n'alyoka amukuba Omumisiri n'amukweka mu musero. 13 awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo laba abasajja babiri ab'Omwebbulaniya ne balwana n'amugamba nti oli eyakola obubi nti kiki ekikukubiza munno? N'ayogera nti ani eyakuwa obukulu n'okutulamula ffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya n'ayogera nti mazima ekigambo kino kimanyise. 15 Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa, naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona w'e Midiyaani yalina abawala 7. Ne bajja ne basena amazzi, ne bajjuza ebyesero ne babinywesa endiga za kitaabwe. 17 abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba n'anywesa ekisibo kyabwe. 18 bwe bajja eri Lawule kitaabwe n'ayogera nti nga muzze mangu leero. Ne boogera nti omuntu Omumisiri yatuwonyeza mu mukono gw'abasumba, nate n'atusenera n'amazzi n'anywesa ekisibo olwabiri. N'abagamba bawalabe nti ali luuyiwa, kiki ekibalesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere. Olwabiri Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo, n'amuwa Musa muwala we Zipola. 22 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Gerusoomu, kubanga yagamba nti nali mugenyi mu nsi etaali yange. Thank you. So Moses killed an Egyptian who was beating an Israelite. Musa n'atta Omumisiri eyalinga atuga Omuyisirayiri. And Pharaoh, the king of Egypt, heard what Moses had done. Falaawo n'awulira Musa kye yali akoze. And it says that he tried to kill Moses. N'ayagala okutta Musa. And so Moses had to flee for his life. Musa n'adduka n'yeekweka ataasa obulamu. At the time he was 40 years old. Mu myaka egyo, mu kiseera ekyo we yaddukira yalina emyaka 40. And he went out into the desert. N'agenda mu ddungu eyo gye yaddukira. And there he sat down by a well. N'atuula ku luzzi. So girls came to draw water. Bawala ba Yesero ne bajja okuwa endiga zaabwe amazzi. They were abused by some other men. Ne babanga batuntuzibwa abasajja abalala. But Moses rescued the girls and helped them to get the water they wanted. Naye Musa n'abataasa okuva mu mikono gy'abasajja abo. And he went back and he stayed with that family. N'agenda ekyaddirira ne bamwaniriza mu famire eyo ey'abawala abo n'abeera eyo. And in due time he married one of the daughters. Ate ne byaviiramu ddala waayitawo akaseera ku bawala abo be yataasa n'awasamu omu. Her name was Zipporah. Omuwala gwe yawasanga bamuyita Zipola. And Moses would spend the next 40 years in the desert. Ebyaddirira Musa n'abeera ne famire eyo okumala emyaka 40. And this was a time of further training. Okumala emyaka egyo emirala 40 nagyo gyali myaka gya kutendekebwa kulala. He looked after the animals. Na mu myaka egyo 40 nga n'afuuka omusumba w'endiga ng'alunda ndiga. He was often alone out there in the desert. Ng'ebiseera ebisinga yeeberera eyo ku ttale n'endiga ze. He had time to think. N'abeera n'ekiseera ekyokulowooza. Time to meditate. N'okufumiitiriza. Time to pray. N'okusaba. He had time to be with God. N'okubeera ne Katonda. And
to learn from God. N'okuyiga ebiva Mukama amuyigiriza. And during this time, his character was developed in new ways. Mu kaseera ako embala ye n'ekulaakulanyizibwa n'afuna empisa ey'enjawulo ate nga y'amaanyi. He was a leader, N'afuuka omukulembeze, a developing leader. omukulembeze nga akula. Ahead of him, there was so much more. Naye nga mu maaso ge waali wakyaliwo bingi Katonda bye yali amuteekedde nga tebinnaggwaayo. But he was not ready for this when he left Egypt. Yali nga byonna tabyetegekedde bwe yava e Misiri. Yali tamanyi agenda kumala emyaka 4 ng'alunda endiga. Yali tamanyi byonna ebiddirira. He was not ready for this when he first went into the desert. Yali tabyetegekedde byonna bwe yasooka okugenda mu ddongo. But God was preparing him. Naye Katonda yali amuteekateeka. Moses was a developing leader. Musa yali mukulembeze akulaakulana mpola mpola ng'ava ku ddaala bw'agenda ku ddala. And we are also developing leaders. Abooluganda naffe tuleme okwenyooma olina eddaala ly'ogendako eddala ogenda okula toli mu kifo kimu. Engalo zongeremu amaanyi Yesu. We have said that we are born to lead. Tugambye twazaalibwa kulembera ffenna, teri ataazaalibwa kulembera. And there are different areas in which we may be leading. Era nga engeri ez'obukulembeze n'emitendera gy'obukulembeze gyawuka, naye ffenna tuli bakulembeze. Ekyo ndowooza mukikakasiza abooluganda. And there are different levels of leadership. Ate ne wabaawo emitendera n'amaddaala ag'enjawulo ag'okukulembera ag'obukulembeze. Now, our leadership may be in one particular area. Oyinza okuba nga oli bukulembeze mu ngeri emu oba endala. For example, it could be in the area of family. Nga bwe twagambye oyinza okubeera omukulembeze mu famire. Or the area of work. Oba ng'oli bukulembeze eyo ku mulimu. But God may want to change things. Naye Katonda atuuka ekiseera n'ayagala okubikyusa okubiyongerayo ate waggulu. He may want to take us to a new level of leadership in that area. N'ayagala akuteeke ku ddaala eddala ery'obukulembeze. Or He may want to expand us into other areas. Oba n'ayagala agaziye obukulembeze bwo. Suppose your leadership is in the area of family. Kati kirowooze singa obadde mukulembeze ku mutendero gwa famire. And you try to act in a godly way. N'otambulira mu ngeri ne mu mpisa ey'obwakatonda. You try to teach your children what is right. N'osomesa abaana bo enkola entuufu. You will never be perfect at this. Oyinza okuba nga tojja kikola mu ngeri gwe gamba nti byonna obimazeeyo. But you learn from your experiences. Naye oyigira ku ebyo by'oyiseemu. And hopefully you become better at leading in your family. Ate n'ogenda ng'okulaakulana ng'oyongera okufuuka ow'amaanyi mu bukulembeze obwo. But you could go beyond the level of your own family. Naye osobola okuva ate ku mutendero gwa famire ne weeyongerayo waggulu. It may be that you could help other families. Kiyinza okuba ndi kati oyinza okuva ku mutendero gwa famire eyo wekka n'oba nga ate oyamba families nnyingi. In the UK, in some churches, they run parenting courses. E Bungereza amakanisa agamu balina emisomo egy'okusomesa abantu engeri y'okuleramu abaana, okukuzaamu abaana. Where they invite parents to come. Bayita abazadde bonna ne babakuŋŋaanya. And they teach them how to be better parents. Ne babasomesa engeri y'okufuukamu abakulembeze abasingawo obulungi. So maybe your church could run a parenting course. Oboolyawo ekkanisa yammwe eyinza okubaayo n'omusomo ogw'okuyamba abazadde. And maybe you could lead a parenting course. Ate naawe osobola okukulembera mu misomo eng'egyo egy'okuyamba abazadde.
Or maybe you could help another parent one-to-one. You share from your own experiences. Or perhaps you are a mother and you gather a group of other mothers. And again you share from your experience. And you help them when they're struggling. So in these different ways you have gone beyond your own family. You are having influence with other families. And your leadership has gone to a new level. Or suppose you are a member of a church and you lead a cell group in that church. And the leaders see that you are doing well in that task. That you are faithful in your leadership. So later they may ask you to be part of the main leadership team. And so your leadership goes to a new level. Or responsibility in church. And so you have expanded into other areas of influence. When I went to university, my degree was in mathematics and computers. And so I learned skills about computers. And I worked for an oil company for 20 years in the area of computers. But the skills that I learned in my job were then used in other areas. Those skills have been of great use in the church and in Mission Africa. And they have helped me to be a better leader. And God has given me an ability to analyze. I developed that in my job in the oil company. It has also been a valuable skill in other areas. It has helped me to be a better leader. Heather and I are both good at organization. And that has been of great use in the church, in Mission Africa, and in the community. I said earlier that Heather and I both play bowls. So Heather has served as the president of our local club. I served as a secretary within the county in that area of bowls.
Recently, I've been made vice president of the county. Nekola bulungi nga secretary kati banfudde vice president ukapiira ako. Ojabida byawusaga. And this is about being salt and light in the Bowls community. Nga ndi mu muzannyo ng'ate nga ndi mukulembeze mu kiraabu eyo kinnyambye okubeera omunnyu era okubeera omusana mu bantu abo abatali bakkiriza. It's about using the skills that God has given us Nekikuyamba n'okubanga osobola okukozesa obukugu Katonda bwe yakuwa to serve others, okuyamba abantu abo okubaweereza, to have influence, n'okubaako engeri gy'obasika ng'obaleeta eri Kristo, to be leaders. n'oba fuuka omukulembeze mu bo. And God will prepare us for these tasks. Katonda ajja kugenda ng'akuteekateeka ku lw'emirimu egyo. Now we may go through difficult circumstances. Oyinza okusinkana embeera engumu enzibu ddala. We may face many challenges. Oyinza okusinkana ebisoomooza bingi. And we may wonder why these things are happening to us. Ne weewuunya lwaki ebintu bino bigenda bibaawo. But often God is doing something in our lives. Naye ebiseera ebisinga Katonda aba alina ekintu kyakola mu bulamu obwo. He is developing us. Ng'agenda kukulaakulanya. Within the Way Christian Fellowship, Mu kanisa eya Way Christian Fellowship, the first leaders were a man and his wife. Omusajja eyasooka okukulembera ye ne mukyala we. And they started well, Baatandika bulungi. but they did not continue well. Naye tebaagenda mu maaso bulungi. They felt that they should move on, Baawulira nga beetaaga okugenda ate mu kitongole ekirala. and they tried to close the church. Ne bagezaako ekkanisa ogikuloozinga. But God did not want the church to close. Naye Katonda n'atayagala kanisa kugikuloozinga. And so we continued with a new leadership team. Ne tugenda mu maaso ne ttiimu ey'obukulembeze. Heather and I became part of that leadership team. Nze ne mukyala wange ne tufuuka tugenda ku ttiimu ey'abakulembeze. Up until that point, our church had not been part of a network. Okutuuka ku ddaala eryo ekkanisa yaffe yali tennaba kwegatta ku makanisa amalala. And so there had been no accountability for the leaders. Kati nga tewaliwo mbalirira ku lw'obukulembeze. And we believed that that was not a good thing. Era ne tulaba nga tekyali kirungi. So we became part of a network of churches. Ne twegatta ku network ey'amakanisa. We needed to be accountable. Nga twagala tubeere nga tulina abantu abatulabirira betuwa embalirira. And as a church, we went away for a weekend together. Ng'ekkanisa tulina we twagenda mu kukuŋŋaana okw'omu wiikendi. And one of the main leaders of the network came to share at that weekend. Omu ku bakulembeze abakulu mu network eyo n'ajja okusomesa mu lukuŋŋaana olwalimu olwa wiikendi. And God gave many prophecies that weekend. Mu lukuŋŋaana olwo Katonda n'ayogera naffe mu bunnabbi. And this was part of a prophecy given to Heather and me. Obunabbi obumu ku bwe baatuwa nange nafunako nze ne mukyala wange. God said, Katonda n'agamba, I appreciate your faithfulness. nsiima obwesigwa bwammwe. You have not given up when many would have done so. Temuwanise, temudduse, temubivuddeeko, bangi bwe baaliddukidde. And I will bring restoration. N'agamba ngenda kubazza buggya. These years have not been wasted. N'agamba nti emyaka gye mutaddemu mu buweereza tegibadde gya bwereere. You will look back Mujja kutunula emabega and see that I have done things mulabe nga ddala waliwo bingi bye nkoze. things that I could not have done any other way. Ebintu nga tewali mulala yalisobodde bikola. I have put my strength in you. Ntadde amaanyi gange mu mmwe.
you have passed the test. Muwangudde muyiseewo. So we had gone through difficult times. Twayita mu biseera ebizibu. But God had been teaching us through those experiences. Naye mu biseera ebyo byonna Katonda alina kye yali atusomesa. He said those years have not been wasted. N'agamba emyaka egyo tegifudde bwereere. But I have been developing you. Mbadde nga mbakulaakulanya. And we can learn from the circumstances we face. Tusobola okuyigira mu mbeera ze tuba tuyitamu. We can learn from the events that happen in our lives. Tusobola okuyiga nga tuyigira ku bintu ebibaawo mu bulamu bwaffe. And also we can learn from other people. Era tusobola n'okuyigira ku bantu abalala. We should watch and listen to others. Tulina okwegendereza ate ne tuba nga tuwuliriza n'abantu abalala. Consider the good things we see in their lives. Weetegereze ebintu ebirungi by'olaba mu bulamu bwabwe. Consider the not so good things we see. Era n'ebintu ebitali birungi by'olaba nabyo byegendereze. Consider the good things we see in their ministries. Weetegereze ebintu ebirungi by'olaba mu buweereza. And consider the not so good things. N'ebitali birungi nabyo byetegereze. And learn from this. Obeeko ky'oyiga. Always remember to be who you are. Sigala ng'oli nga Mukama bwe yakuyita. Learn from others, Tunuulira abantu be bakola oyige, but do not imitate them. naye tobakopperera nga bw'oyagala buli kyolaba okikoppa okiteeka eno, kyolaba okikoppa okiteeka eno. Okukopperera si kulungi. Each of us is unique. Kubanga buli omu wanjawulo, okuyitibwa kwa njawulo. So learn as you watch and listen to others. Tunuulira abantu obeeko ky'oyiga. Apply what you learn in your own life. Ky'oyize gezaako okiteekaateeka mu bulamu bwo. But be the person God has made you to be. Naye sigala wanjawulo nga Mukama bwe yakuyita, tokopperera. Buulidde abantu ba Mukama. Byogenda eno n'olaba kino n'ogamba nti kino tukireeta eno nanti tukitwala eno. Jja kutwala by'otaasobole. My third mission trip was to India in 1994. Olugendo lwange olw'okubuulira enjiri mu 94 nagenda India. And we went to the city of Chennai. Ne tugenda mu kibuga kya India kye bayita Chennai. We met a pastor called James Santosham. Twasangayo omubuulizi w'enjiri gwe bayita James Santosho. He was a very significant figure in that place. Yali muweereza wa lulango nga amanyiddwa mumanyifu. And when I first met him, Bwe nasooka omusinkana, he prophesied to me. yandagulako obunabbi. And he said, you have a deep teaching ministry. Yandagulako obunabbi ng'agamba nti gwe olina obuweereza obw'okusomesa nga buziba nnyo. You have a deep, deep teaching ministry. Olina obuweereza obw'okusomesa obugenda ebuziba. You are a thin man, Oli musajja mutonotono, but you are very strong in the Lord naye mu Mukama oli w'amaanyi. Bamulagulako nno. and strong in preaching. Ate ne mu kusomesa oli w'amaanyi. Now I had a picture in my mind of what a deep teaching ministry was. Kati bw'obeera mu buweereza ogenda n'obanga olaba bagondi, abasomba gondi, abasomba n'obanga olowooza ti omuntu ng'anaaba w'amaanyi alina afuukanga gundi. Kati ne ndowooza nti bwe bibanga byakufuukanga bali nze ndabika sibisobola. That is not me. Nze si awo sijja kutuuka waawo. I do not teach like that. Kubanga nze siwulira ng'abagundi n'okusomesa sisomesa ng'abagundi. I felt I do not have a deep teaching ministry. Ningamba nti kati obuweereza bwogedde bw'okusomesa okugenda ebuziba nze sibulina sibisobola ndowooza nabbi alimbi. And sometime later I was given another prophecy. Wayitawo ekiseera n'empeebwa obunabbi obulala. This is what was said. Bwagenda buti.
I see you with your hands full of bread. Ndaba engalo zo zijjudde omugaati omunene. And you're breaking the bread into small pieces. Ogenda okumenyaamenya mu butundu obutinitini. And giving it to the people in pieces they can manage. Oguwa abantu obutundu obutono bwe basobola okulya. And the bread is the word of God. Omugaati kye kigambo kya Katonda. And I want you just as you are. Na obudabe ne bugamba nti nkwagala nga bw'oli. I do not want you to be different. Nagamba teweekopereza, teweefuulafuula, nkwagala nga bw'oli, original yo. And I thought, that is me. Nempulira nga ddala awo yayogera nange. That is how I do things. Bw'etyo bwe nja okukolanga ebintu. And that was the teaching ministry that had been spoken of. Bwe bwali obuweereza obw'obuziba obw'okusomesa Katonda bwe yali yayogeddeko nze. And God said, that's how I want you to be. Mukama n'agamba nkwagala obeere bw'otyo. That's how I've made you. Nakutonda bw'otyo. I don't want you to be different. Teweefuula mulala bwe sigala nga bw'oli, nja kukozesa nga bw'oli. So I could learn from other teachers. Nga nsobola okutunuulira abasomesa abalala ne mbaako kye mbayingirako. But I needed to teach in my own God-given way. Naye nga neetaaga okusomesa n'okubuulira nga Mukama bwe yantonda bwe bansobozesa kasikoppa balala. So we also need to learn from others. Abooluganda kirungi nnyo okuyigira ku balala. Be the people God has made us to be. Naye sigala ku oligino oyo ng'okola ebintu nga Mukama bwe yakuyita obikola. Tukubire mu ngalo ezo kikulu nnyo. Abantu bakukubiriza n'akupa ennyambala n'akupa enjogera n'akupa akagatto. Now often God is looking at our lives. Katonda aba atunuulira obulamu bwaffe abooluganda. He's at work in our lives. Ng'akola mu bulamu bwaffe. And He is preparing us for what is to come. Ateekateeka ku lw'ekyo ekijja. And He looks at us to see if we are ready. N'atutunuulira alabe eddala oba tweteeseteese. Have we learned the lessons He is trying to teach us? Tuyize amasomo ago g'agezaako okutuyigiriza bye tuyitamu. Have we used the gifts that we have been given? Tukozesa ebitone n'ebirabo Mukama bye yatuwa. Have we been faithful? Tubadde beesigwa. Can He trust us? Asobola okutwesiga. I went on my first mission trip in 1993. Nagenda ku lugendo lwange olw'okuwulira ejjiro olwasooka mu 1993. And I went to the country of Malaysia. Nagenda mu ggwanga erya Malaysia gye nasooka okugenda okubuulira enjiri. My desire was to teach leaders. Nali njaayanira okusomesa abakulembeze. Because I knew that if you teach leaders, kubanga nali mmanyi nti bw'osomesa omukulembeze, then you can help many more. osobola okubanga oyambye abantu bangi. Because they can go on to teach others. Kubanga abakulembeze bajja kugenda mu maaso basomesa ate abalala. And so what you do is multiply. Kati ojja kubanga okubaganyizaamu nnyo. But I was not ready for that then. Naye nali sinaba kubeera ready ku lwekyo. So I went to Malaysia, Nagenda e Malaysia, to India, negenda India, to Zimbabwe, negenda e Zimbabwe, to Spain. negenda Spain. And in that time I did some teaching of leaders. Mu kutambula okwo nga nsomesaako ku bakulembeze. Now the main leader of our network was called Tony. Omukulembeze eyali atukulembera mu bumu bw'amakanisa eyayitibwa Tone. And in 1997 I went and talked with Tony. Mu 1997 nagenda ne njogerako ne Tone oyo. And I said, I want to go somewhere where others are not going. Ne mugamba pulira njagala okugendako awantu abalala gye batagendanga. And so he talked about the country of Nicaragua. N'ayogera ku ggwanga erya Nicaragua. He said, this is what you can do. N'agamba kino ky'osobola okukola. You go to one town.
Nangamba genda mu town emu. And you hold a conference for 3 days. Okoleyo olukungalo olw'ennaku 3. And you teach the leaders there. Osomesa abakulembeze eyo. And then you go to a second town. Ogende ne mu town endala. You hold another conference for 3 days. Okoleyo olukungano olulala olw'ennaku 3. And you teach the leaders there. Osomesa abakulembeze eyo. And that was a good plan. Yali pulaani nnungi. Now I went to Nicaragua 7 times. Nagenda mu ggwanga lya Nicaragua emirundi 7. But what he had described did not happen. Naye ebintu nga bwe yabigamba okubikola nagenda okutuukayo nga tebisoboka. Instead there was one particular church where I gave a lot of help. Okujjako waliyo ekkanisa emu gye nalaba Katonda gy'ali antumyemu, Katonda gy'ali ayagala ntingeko okuyamba. And then in the year 2000, mu mwaka ogw'ekumi God said, you will go back to Africa. Mukama n'angamba nti kakati nno ssebo Nicaragua muveeko kugenda kuddayo mu Africa. And I'm taking you to a new level. N'angamba bw'onootuuka mu Africa ngenda kuteeka ku ddala lya waggulu. You are going to teach leaders. Era bw'onootuuka mu Africa abakulembeze b'ogenda okusomesa bali eyo. So in 2002 I made my first trip with Mission Africa. 2022 n'enkomawo mu Africa olugendo olw'okusomesa abakulembeze n'enkomawo. And we would go to one town. Ne tugenda mu town emu. Hold a conference for 3 days. Ne tusomesa conference ennaku 3. And teach leaders. Ne tusomesa abakulembeze. Then we would go to a second town. Ate tugenda ne mu town endala. Hold a conference for 3 days. Ne tusomesa abakulembeze ennaku 3. And teach leaders. Ne tusomesa abakulembeze. And the impact was amazing. Bannange nagenda okulaba nga kyamaanyi ng'abakulembeze bakwatibwako ne bakyuka. Kubira engalo naawe atanazikola. Okusomesa abakulembeze okiyita kyakusaaga. And the impact has become even more amazing as the years have gone by. Okuva mu 2022 ate ndabye ng'ekintu kyeyongedde amaanyi kyamaanyi nnyo n'okutuuka olwaleero. Genda okukiraba ng'ekyo twabadde kayonga kyabadde kisufu. But this was God's timing. Naye Mukama yabyongera naye laba bwe bize nga bituukirira mu kiseera kino. There had to be much preparation before this could happen. Kale waali wateeka okubaawo okweteekateeka okw'enjawulo nga kino tekinnabaawo. Baaluganda temupapira bintu. And God was looking at me to see if I was ready for this. Katonda asooka kwetegereza alabe unayagala okulinnya ebituuti yeeteeseteesa alirudde abisobola. And I learned the lessons God was trying to teach me. Nayiga okusinziira ku leso n'ezo Mukama ze yali ansomesa. And I used the gifts that He had given me. Era ne ntandika okubeera nga mpa n'abantu certificate. Had I been faithful? Ne mbeera mwesigwa. Could He trust me with more? Buli Mukama gye nakoma okubeera omwesigwa Mukama n'agenda nga nnyongera. So we began those conferences. Ne tutandika zi conference ezo. This was followed by the Million Leaders Mandate training. Conference ezo zaagobererwa ekitongole eky'okutendeka abantu akakadde. And later with Heather we did a course called Today Matters. Oluvannyuma nze ne mukyala wange Heather ne tukola koose eyitibwa nti buli lunaku lwa nsonga, buli lunaku lukulu. And the developing goes on. Okukulaakulana ne kugenda mu maaso. Because we will never Abooluganda temujja eno Entebbe wabula abantu mubaleeta eno. We will never know everything. Tetwalitegedde byonna. And we should go on developing. Twali tuteeka okugenda mu maaso nga tukula. We should continue to be developing leaders. Era tugenda nga tufuuka abakulembeze abakula. The way Christian fellowship was never high in numbers of people. Ekkanisa yaffe teyabeera nnyo n'abantu bangi nnyo. But it was a church that was high in influence. Naye yafuuka ekkanisa eyafuuka ey'amaanyi mu bukulembeze.
Many people came to be part of the church. Abantu bangi bafuuka ekitundutundu ku kanisa eyo. And then they moved away to other places. Era ne batandika n'okutambula nga bagenda mu bitundu eby'enjawulo bingi. And they became people of influence in those other places. Era ne bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu bitundu ebyo gye baagenda. They influenced other churches. Era ne bakwata nnyo ku makanisa amalala mangi. And other towns. Ne tawuni endala nyingi. And people from our church went on mission trips to 29 different countries. Abakulembeze abaava mu kanisa yaffe ne batandikanga okusaasaanira mu mawanga ne baweza amawanga 29 ge bagenda. So we had influence in all those different countries. Mu mawanga ago gonna gye twagendanga nga tukola emirimu egy'amaanyi ekikyusa abantu. And someone spoke this word prophetically about our church. Omuntu n'ayogera ekigambo ekikulu ekikwata ku kanisa yaffe. He said, I have the sense of the word leadership over this church. N'agamba ekkanisa eno ng'ebirala byonna bigaanye mpulira nga yeegenda kufuuka kanisa y'abakulembeze. A sense not just of the gifting of leadership, nga si kirabo bulabo kya bukulembeze, but the spirit of leadership. naye n'omwoyo gw'obukulembeze. And I believe that was true of our church. Ekyali kituufu ku kanisa yaffe. Remember John Maxwell's law of influence. Jjukira etteeka lya John Maxwell ery'obukulembeze. The true measure of leadership Omuntu atuuka awantu n'akyusa ebintu abantu n'abasika ng'abaleeta gy'ali oba abaleeta eri Kristo. nothing more and nothing less. Tewali kisinga ekyo, tewali kiri wansi w'ekyo. Our church had that influence Ekkanisa yaffe yalina amaanyi ago and demonstrated leadership. era n'eranga obukulembeze obw'amaanyi. And your churches too can show leadership. Abaweereza mukiwulire kino, naawe ekkanisa yammwe esobola okulaga obukulembeze obufaanana bwe butono okusingawo. They contain people of influence. Esobola okubeeramu abantu abalina obukugu n'amaanyi agakyusa ebintu. And there is potential for much more influence. Era ne wabeewawo n'ebirala bingi nnyo ebisobola okulabika nga bikyusa abantu. You are people of influence. Abooluganda, olina amaanyi agakyusa ebintu. And there is potential in you for much more influence. Era mulimu obusobozi munda mu ggwe okulabika nga buli w'obeera okyusa abantu, okyusa ebintu. We are all born to lead. Ffenna twazaalibwa kukulembera. And I'm sure we want to be leaders of excellence. Era nga ddala twagala tufuuke abakulembeze abasukkulumye. So how can this happen? Kino kinaabaawo kitya? We are developing leaders. Ekisooka tulina okumanya nti tugenda tukula mpola, tebiggwaawo mu mwaka gumu oba myaka 3 ng'oli eyo waggulu. And we should always be developing leaders. Tandika mpola, genda ng'okula ddala ku ddala, mpola mpola. We each have our own area or areas of influence. Buli muntu olina eddaala ly'osobola okukulembereramu n'okubeera omuntu akyusa ebintu. Ahead of us are new levels of influence and leadership. Naye tosikatira n'okwatira mu ddaala limu kubanga mu maaso wakyaliyo amadaala amalala mangi. Ahead of us there are new areas of influence. Wakyaliyo n'ebifo bingi eby'okukula n'ofuuka omukulembeze owa waggulu ate. So let God do his work in us. Leka Mukama akole omulimu gwe mu ffe. And then he can do his work through us. Ate akole omulimu gw'amaanyi okuyitira mu ffe. So that we become leaders of excellence. Tufuuke abakulembeze abasukkulumu. Let's pray. Yimusa emikono gyo akusabireko. Father God, we thank you for Moses. Mukama